Ellos dicen que se harían en Dios. Pero viven como si él no esperara nada de ellos. No lo dicen en voz alta, pero se nota en la manera en que posponen en como repiten mañana como una oración vieja. Son personas buenas, trabajadoras, de esas que cargan responsabilidades y culpas en silencio. Se rezan también. Pero algo en su fe camino lento, como si siempre estuviera esperando permiso para avanzar. Este es un error discreto, casi invisible. No nace de la maldad, sino del cansancio. No viene del rechazo a Dios, sino de una fe que aprendió a esperar demasiado. Es el error de confiar sin moverse, de pedir sin decidir, de pensar que el tiempo, por sí solo, hará lo que solo el esfuerzo puede hacer. Muchos viven ese durante ecos, cumplen, sobreviven, resisten. Y un día se preguntan por qué su fe ya no la sostienen como antes. No saben que no la perdieron, solo la dejaron dormirse. Porque la fe, cuando no se usa, se debilita. Como un músculo que nunca se pone a trabajar. Cuidate hasta el final, porque lo que estás a punto de escacar puede incomodarte, pero también puede devolver fuerza. Tal vez descubras que no te falta fe, sino valencia para. Y esta historia comienza con alguien muy parecido a ti en un día común. Cuando todavía creía que esperar era lo mismo que confiar. Ahí empieza todo, sin ruido, sin milagros inmediatos, solo con una decisión honesta delante de Dios, el protagonista se llama como muchos, podría ser cualquiera. Creció escuchando oraciones sencillas, aprendió a persignarse antes de dormir y a confiar en Dios desde niño. Nunca dudó de su existencia. Dudó, más bien, de sí mismo. La vida lo llevó temprano al trabajo duro, a madrugadas largas, a menos cansadas que aprendieron a cumplir antes que a sonar. Durante ecos hizo lo que debía. Trabajo sostuvo a los suyos, guardó silencios. Promesas quedaron a medio camino, no por falta de fe, sino por agotamiento. Cada noche decía una oración breve, casi automática, pidiendo que algo cambiara. Y cada mañana despertaba igual el mismo peso en el pecho. La misma sensación de estar avanzando sin moverse. Creía en Dios, pero vivía resignado. Pensaba que tal vez así era la vida, que la fe servía para aguantar, no para transformar. Había aprendido a sobrevivir con dignidad, aunque por dentro se sentía vacío. En la mesa, a veces faltaba comida, pero más faltaban palabras. En su casa había a techo, pero no día eso, no estaba enojado con Dios, estaba cansado. Y es cansancio lo había llevado a confundir confianza con espera eterna. Su fe seguía, ahí intacta en teoría, pero débil en la práctica. Sin darse cuenta, había dejado de caminar. Y cuando no deja de caminar por mucho tiempo, incluso la esperanza se vuelve pesada. Ali comenzó su conflicto interior, silencioso y profundo, esperando una voz, una señal, o simplemente el valor necesario para dar el primer paso sin miedo alguno más. El conflicto no era visible desde fuera. Nadie lo señalaba, nadie lo juzgaba. Él seguía cumpliendo, trabajando, orando en voz baja. Pero por dentro había aprendido un hábito peligroso. Espera siempre el momento correcto. No hoy, no ahora, mañana, cuando haya más tiempo. Cuando Dios di una señal más clara. Hace few postergando decisiones importantes. Cambios necesarios, conversations incómodas. Decía que las dijaba en menos de Dios, pero en el fondo las dijaba en menos del miedo. El miedo a fallar, a equivocarse, a perder lo poco seguro que tenía. La comodidad también llegaba su papel. Es fácil llamar paciencia a lo que en realidad es costumbre. Su fe seguía presente, pero estaba aplazada. No empeaba, no exigía, no incomodaba. Era una fe tranquila, demasiado tranquila. Una fe que servía para soportar el peso del día,
paro no para cambiar el rumbo del camino. Porque la fe viva se mueve y la fe aplazada observa des leos. Con el tiempo y se espera eterna empezo a perder su resignación, o raba, sí, pero sin expectativa. Pedia, pero sin disposición a actuar, había confundido descanso con estancamiento. Dios no le pedía heroicides, solo pasos honestos. Pero él seguía esperando una fuerza que nunca llegaba porque no se ejer sit aba dat la pasividad se había disfrazado de espiritualidad. Phrases bonitas cubrían decisions no tomadas. Dios sabe, decía, cuando en realidad sabía que debía cambiar, que debía entender, que debía dar atrás. Pero elegir dual, y esperar parece más seguro. Así se fue debilitando su fe, no por falta de creencia, sino por exceso de manana, porque lo que no se decide se oxida, y sin darse cuenta se acercaba al punto donde algo tendría que romperse para despertar. Esquibra no llegaría como castigo, sino como consecuencia. La vida paciente estaba preparando una pregunta imposible de esquivar. Cuando todo se detiene, uno descubre si su sabe caminar o solo sabe esperar. Y en es silencio previo, o corazón empieza a escuchar verdades que antes evitaba. Ahí nace el momento decisivo que nadie puede posponer eternamente. Ni siquiera quien cree des siempre de verdad, el día que algo se rompe no suele ligar con estruendo. El lo ocurrió en una manana comte, cuando una pequeña derrota le cayó encima como una gota constante. No fue una gran perdida, solo un rechazo más, una puerta que no se abrió, una respuesta que nunca llegó. Pero algo dentro cedió. Es día oro más tiempo que de costumbre. Espero consuelo, una señal, una paz inmediata, no llegó, nada. El silencio de Dios le pesó más que el cansancio del cuerpo. Por primera vez no dudó de Dios, dudó de sí mismo. Se preguntó si su fe servía para algo más que resistir, volvió a casa con los hombros caídos. La mesa estaba igual que siempre, pero él no sentía vergüenza de su propia pasividad, aunque no sabía nombrarla. Pensó en todas las veces que había dicho mañana, en cada decisión postergada por miedo, y el peso fue demasiado. Y esa noche no pudo dormir. Las preguntas se repetían sin respuesta, y si la espera era una excusa. Y si Dios había hablado hace tiempo, y él no quiso escuchar. El corazón, cansado de calar, comenzó a reclamar verdad, toca fondo sin ruido. No hubo lágrimas exageradas en gritos. Solo una certeza incómoda, ese no podía seguir. Algo debía cambiar, aunque no supiera quién y cómo. En ese punto bajo, cuando la fe parecía débil se abrió el espacio para escuchar una voz distinta. A veces Dios no grita. A veces deja que el silencio nos conde musica el encuentro ocurrió sin anuncio. Fue un anciano de pasos lentos, menos marcadas y mirada clara, sentado siempre en el mismo banco. No parecía importante, pero hablaba como quien ha vivido. El protagonista se sentó a su lado sin intención de contar nada, y aún así el silencio empezó a hablar. El viejo no preguntó mucho, escuchó, dejó que las palabras salieran torcidas, cansadas. Luego habló con calma, sin elevar la voz, no ofreció consuelo fácil. No dio que todo estaría bien. Dio algo mejor, la verdad dicha con respeto, le explicó que muchos confunden fe con espera pasiva. Que dicen confiar en Dios pero en realidad confían en que el tiempo decida por ellos. Que la fe verdadera no anestesia el miedo, lo atraviesa. Dios acompara, pero no empuja, a quien se niega a caminar, sus palabras no fueron duras, pero dolieron. Como medicina sincera. El protagonista sintió vergüenza, no por creer, sino por haberse detenido. El anciano no lo juzgó.
Solo acadio que Dios corrige con amor, y el esfuerzo también es una forma de oración. Antes de el viejo canto que una vez el mismo espero demasiado, perdió ecos pidiendo lo que debía trabajar. Aprendió tarde pero aprendió. Y ahora, cada vez que ve a alguien cansado de esperar, decide hablar, es encuentro no resolvió nada de inmediato, paro encendió una pregunta imposible de ignorar. Y cuando una pregunta nace desde la verdad, ya empieza el cambio. Para él es día marco an antes de finitivo dot el anciano tomo ira, y comenzó a cantar una historia, como quien abra. Hablo de un campesino que araba cada manada por una gran cosecha, pedía lluvia, pedía sol, pedía bendición. Decía confiar plenamente en Dios, sin embargo, su campo permanece intacto, duro, sin una sola semilla bajo la tierra. Los vecinos lo escuchaban orar con palabras hermosas, pero nunca lo veían sembrar. Pasaron estaciones enteras. Cuando la lluvia llegó, el agua solo corrió sobre la tierra vieja. Cuando el sol calentó, no hizo crecer nada. El campesino se quejaba y decía que Dios lo había olvidado. Entonces el anciano hizo una pausa y dijo que Dios no había fallado. Dios había enviado la lluvia. Había enviado el tipo. Lo que no envió fue menos que trabajar por otro. La tierra estaba lista, pero hambre no, mientras escuchaba, el protagonista sintió un nudo en el pecho. Comprendió que había sido es campesino. Oro, pidió, espero, pero dejó el campo de su vida sin sembrar. Quiso milagros don solo hacían falta decisions. El anciano cerró la historia con una frase simple. La fe no sustituye el trabajo, lo ilumina. La oración no reemplaza la acción, la dirige. Dios da fuerza al que camina, no al que se queda mirando el cielo, en ese instante, todo encajo. No era que su fe fuera pequeña, era que estaba inmóvil. Y una fe quieta, por más sincera que sea, no produce fruto alguno. El silencio posterior fue largo y necesario, no hubo más explications. Solo la certeza de que nadie siembra por nosotros, y que cada día sin sembrar también es una elección. Una elección que parece quietud, pero que decide el futuro antes de que llegue la próxima estación. Eso comprendió el mientras veaba la mirada en silencio profundo. El clímax no llegó como un milagro, sino como una comprensión dolorosa. El protagonista entendió, al fin, la res de su estancamiento, no era falta de fe, era miedo. Miedo a intentar y fallar, miedo a perder la poca estabilidad construida, miedo a descubrir que al manada nunca liga solo. Vio con claridad su comodidad disfrazada de paciencia. Cada vez que decía después, algo dentro se apagaba. Había pasado ecos creyendo, pero caminando en círculos. Y entonces apareció el riesgo más grande, terminar la vida con oraciones sinceras, pero sin fruto visible, y esa idea lo atravesó como una herida. Pensó en el tiempo perdido, en oportunidades pequeñas ignoradas, en decisiones que nunca tomó. El dolor fue real, pero no estéril. Junto al nació una esperanza sobria, madura. En estaba a tiempo de moverse. Comprendió que Dios no lo pedía, perfección, solo honestidad. Que la fe no se demuestra esperando señales eternas, sino obedeciendo pasos simples. En ese punto, el silencio se volvió espejo, ya no podía engañar dat seguía, nada cambiaría. Si actuaba, el camino se abriría mientras avanzaba. Y esa verdad no gritó, pero fue firme. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pedir fuerzas futuras y decidió usar las que ya tenía. Es fue el clímax real. No una emoción intensa, sino una decisión interna. El momento en que dejó de justificar su parálisis y aceptó su responsabilidad.
El momento en que entendió que la fe que no actúa se marquita lentamente, pero la fe que se mueve, incluso con miedo, vuelve a respirar, alicinco, temor y determinación mezclados, pero ligio avanzar hoy, no mañana, aún sin garantias, confiando en que cada paso honesto entre las dirección y una paz nueva, que confirma el camino cuando la fe decide caminar de verdad siempre. Hoy, mientras escuchas esta historia, no es casualidad que algo te incomoda. Tal vez porque ya sabes el pregunta que evites durante ecos. Que leves tiempo pidiendo a Dios, pero nunca has intentado hacer? Que cambio sigues orando sin atrever a iniciar? No te hablo desde arriba. Te hablo como quien ha visto muchas vidas detenerse en espera. Personas buenas, creyentes, cansadas, que confundirán fe con paz eterna. Diem con honestidad, en que parte de tu vida estás esperando cuando en realidad deberías caminar. Tal vez dices que no es el momento, que más adelante, que ahora no puedes. Pero la verdad es simple y dura. El ahora nunca se siente perfecto. La fe no espera conditions ideales, responde cuando es llamada. Mira tu trabajo, tu familia, tu tiempo, tu relación con Dios, en estés usando la oración como refugio para no decidir. Dios no se ofende por tus dudas, se entristes cuando no te moves, esta no es una acusación, es una invitación. Una pausa breve para mirarte sin máscaras. Porque nadie puede vivir plenamente postergando lo que sabe que día de siesta historia te toca, no es para que te sientas culpable, sino despierto. Hoy puede ser el día en que dices de pedir señales y empiezas a ser respuesta, la fe vive cuando se practica. Y quizá este momento, ahora mismo, si el inicio que tanto has estado esperando. No mañana, no después, hoy con temor y confianza. Puedes comenzar a caminar junto a Dios el cambio, no fue espectacular en el inmediato. Al día siguiente no despertó con certezas nuevas, sino con una decisión sencilla. Hizo una llamada que había evitado. Ordenó un pequeño aspecto de su vida que lavaba acos descuidado, nada heroico. Solo un paso. Es primer acto no resolvió todo, pero produjo algo distinto. La fe dejó de ser idea y se volvió movimiento. Descubrió que obedecer en lo pequeño fortalece el ánimo. Cada día repitió gestos simples, aún con miedo. Caminaba cansado, pero cam I NBA. No hubo milagros visibles al inicio, hubo proceso. Algunos días dudó, otros retrocedió un poco, pero ya no volvió a quedarse inmóvil. Comprendió que Dios no acelera el tiempo, pero acompara el esfuerzo. Que avanzar también es una forma de orar. Poco a poco algo se ordenó dentro. La culpa perdió fuerza, la esperanza dejó de depender del mañana. Esperaba señales. Hoy prestaba atención a lo que podía hacer. La fe comenzó, respir. No cambió el mundo de golpe. Cambió su postura frente a él, aprendió que la disciplina cuida lo que la emoción permite. Que la constancia honra a Dios más que las palabras repetidas sin acción en ese empezó su transformación. Sin aplausos, sin certezas absolutas, con pasos pequeños reales sostenidos. Y entendió que cuando uno camina con fe, aunque si despacio, el camino aparece. Porque Dios bendice al que avanza, no al que se queda mirando, esperando el momento perfecto que nunca llega. Incluso cuando el temor persiste, la obediencia abre puertas nuevas. El cierre de esta historia no es un final, es una invitación. Dios no abandona a quien se ríen, pero tampoco reemplaza la responsabilidad de quien ha sido llamado a caminar. La fe verdadera no es la que se repite, es la que se mueve, aun con miedo. Tal vez hoy comprendes que no estabas perdido, solo detenido. Que Dios ha estado presente todo el tiempo, esperando tu paso, no tu perfección. Porque Dios abre caminos, pero no los camina por nosotros.
El esfuerzo, cuando nace dia un corazón sincero, también es una forma de oración. Si esta historia hablo contigo, no la guardes en silencio, escribe en los comentarios, la fe también se trabaja. Escríbelo como un compromiso contigo y con Dios, dinos también des que estás escuchando. Porque esta palabra vaya para recordar que no estamos solos en el cansancio ni en la lucha, comparte este mensaje con alguien que cree pero está detenido. No para señalarlo, sino para acompañarlo. A veces una historia liga donde un consejo no puede entrar si este espacio te ayuda a reflexionar acompañarnos. Suscriber no es solo apoyar un canal, es elegir seguir escuchando mensajes que despiertan sin y corrigen con amor. Hoy no te vayas igual que legaste. No permitas cambios enormes, permite un paso honesto. Dios honra al que comienza, no al que solo dice. Que esta historia no termina aquí, sino que contiene tu manera de vivir, trabajar y creer. Porque cuando la fe camina, la vida responde. Y es camino empieza ahora, no mañana. Con humildad, recuerda que cada paso fiel, por peco que parezca, construye futuro, restaura dignidad y acerca tu corazón al propósito que Dios sembró en ti desde siempre y hoy te invita a responder, con valencia, constancia y esperanza real, diaria, consciente.